ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਘਾਟਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹਾਜ਼ਰੀ। पीएम मोदी ने G7 ਸਿਖਰ सम्मेलन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 235 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਰਜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੰਥਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਆਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਵੇ ਮਹਿਕ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਰਲ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਜੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਅਣਮੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰੱਖਣੇ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰੇਗੀ। ਕੀਰਤਨ, ਗੱਤਕਾ, ਸੰਥਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। It's good to sit down with Prime Minister Modi, an opportunity to talk about everything we need to do to support the millions of people in our two countries who have family and personal connections. We're going to continue the conversations that we've had at this summit already on various big issues, whether it's climate change or the impact of Russia's war in Ukraine, or democracy and human rights, or the global economy and all the challenges that it's facing right now and the work we need to do. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿਫਾਇਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Build more rental units. I know we've built more rental units last year than we had in 30 years, but we have to continue the pace, and they're finding it challenging as well to build more rentals as we see interest rates are going up. What would also like to work on, not just rentals, but attainable ownership. And we're going to work collaboratively with the city and all municipalities, but also the federal government. What people want to be able to walk through their door, put their key in, and know they own, be it the condo or their bungalow or their home. So we're going to work hard on that. We're going to continue making sure that we speed up the timelines, that we can get shovels in the ground. Again, give the tools to the municipalities that they need. I think we had a good start with the task force. They put the recommendations out there, but there's work to be continued on that now. Since his re-election, and what we discussed in priority was we discussed intergovernmental finance related to COVID in particular, because we continue to have some stresses and strains that are COVID derived, and we've been working with the other governments, and I continue to believe very strongly that all three governments have to play a part in addressing some of those issues. I think that we are at a key moment in history now where what we have at the provincial level is a stable government that will be here for 4 years, for a full term. We have an agreement in Ottawa that will have a government there for 3 years. And I think that if that opportunity presents itself, strong, stable provincial and federal governments working with the city can allow us both to overcome some of the challenges we face, but also to take advantage of the great opportunity that I think Toronto is today. We've seen during the pandemic, as the Premier referenced, that when we work together, and you had going on during the time of the pandemic 2 years where there was no territoriality, there was no partisanship, there was simply a desire to cooperate to get the job done, and it worked. And we established, we meaning Toronto, Ontario, Canada, established, a track record when it came to saving lives and when it came to vaccinating people and so on that ranked second to none in the world. And now the challenge is to do the same thing with regard to forging a recovery for the City of Toronto. But, I'm not immodest in saying, it's just a fact, that if Toronto can have a strong recovery that leaves no one behind, that contributes to the strength of Ontario and Canada because of the predominant role that Toronto plays, obviously, in the economy of this province and of this country. Toronto's success is fundamental to the success of Ontario and of Canada, and so the things we discussed today, intergovernmental finance, housing, mental health, and a number of other things, are things that are key to making the city successful, which I think in turn will make the province and the country successful. And I'm a proud Ontarian and a proud Canadian, and I carry out my job, obviously, with deference to what the people of the City of Toronto need, but at the same time, obviously, trying to make sure that can contribute to a stronger Ontario and to a stronger Canada.
ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਲਿੰਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮਿਤ ਮੁੰਜਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਕਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਸਿਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਗਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ? these are all the terms ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਉਹ that takes time। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਲਈ I'm still coming to my own terms with my identity। That means ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨੂੰ I came out to my ਭੂਆ ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ I came out to my sister who helped me navigate this process। ਤੇ when I came out to my family, it's definitely challenging for them, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ privileged ਸਮਝਦਾ because ਮੇਰੀ family educated ਹੈ। They understand that ਕਿ there is this community exists, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ knowledge ਨਹੀਂ ਸੀ। Obviously it comes as a shock। ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ specific individual ਹੈ। same sex couples ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ is very hard, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚ there's so much population that is willing and waiting to be adopted। but ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਰੱਖੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਨਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਵਾਕ ਇਨ, ਇਟਸ ਅ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ it depends। ਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, I was born as a male but I want to be a female now, ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹਾਂ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫ੍ਰੀडम ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋ ਵਾਹਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। And downtown businesses have expressed concerns, rightfully so, about possible protests on Canada Day and beyond. I want to assure everyone that the RCMP, Ottawa Police, Police de Gatineau, and the Parliamentary Protective Service are fully prepared to respond to any situation. The city's Emergency Operations Centre will be mobilized to support the Ottawa Police Service and to coordinate city services throughout the long weekend. As I've said previously, this is the day for families and children and for everyone who wants to celebrate the diversity of languages and culture that make our country strong and free. There's a great lineup of shows and events on Friday, and we're looking forward to welcoming people from across the country, and in fact around the world, to enjoy our beautiful city and all that Ottawa has to offer. We won't be intimidated by any group that plans to disrupt the celebrations. We're prepared and we will not tolerate any illegal activity by anyone. Roads will be monitored in the days before and after July 1st, and extra street closures and restrictions will be in place on Canada Day. Our citizens and the residents of Canada are not going to be bullied, and they're not going to be dissuaded from coming down and celebrating this beautiful country we call Canada. So I encourage people to come and have a peaceful and joyous occasion in our nation's capital, and those people who are coming here to disrupt those wonderful celebrations will be dealt with the full force of the law. And they're not going to be warnings and second chances. If the law is broken, regardless who breaks it, there'll be consequences. This is a time to celebrate our great country.
This is expected to be a unique Canada Day with larger crowds and a larger event footprint. We've developed our plans in the shadow of the unlawful protests and Rolling Thunder event. We have been speaking with community members and businesses. We're very aware of the lingering trauma and the concern about what they're hearing after those events. We have been gathering intelligence, speaking with organizers, and observing open source online commentary. All of these factors have guided our planning. Given what we know and what we're faced with, we have taken an enhanced and extended posture that starts well before the 1st of July and extends well past to ensure we properly protect our city. This will be no small task, but together we will do everything within our power to keep our city and our residents safe. Our planning team have been hard at work for weeks. They have created an operational plan encompassing all levels of events, including the Canadian Heritage events at LeBreton Flats, downtown core festivities, as well as suburban and rural community events. And it also includes multiple lawful measures to manage demonstrations, protests, and threat of occupation by convoys to our city. We've developed options for multiple scenarios. We're reaching out to our policing partners to gather the resources necessary. Multiple police services, including the Ontario Provincial Police and the Royal Canadian Mounted Police, are coming forward with support to our efforts. ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ 815 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੈਜ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਜਿਮ ਕੈਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। It's such a delight for me to be here in Winnipeg to celebrate this important announcement with you. And I have to admit, the last few times I've been in Winnipeg, it has been much colder and much more wintry. And so I'm really happy to be here on such a beautiful day. You know, in Canada, we are on a journey to transform the way childcare is delivered in this country. Manitoba is making progress towards achieving $10 a day childcare by next year. It is heartening that every province and territory is on board and a national childcare system is now in place. Our governments share the fundamental goal to give children in Canada, whoever they are and wherever they live, the best possible start in life. I have said this before and I have no doubt that I will say it again. Access to high-quality, affordable, flexible, and inclusive childcare is not a luxury, it is a necessity. For the many advocates who have been campaigning for affordable childcare for decades, and I know a number of them are here with us today, it is truly the realization of a dream. And for me to be able to say that I played a small part in making it happen makes me feel immensely proud. As a working mom, I appreciate what it means to be able to go out to work with the comfort of knowing that my son is in competent, caring hands. So today, I am here to support and celebrate the creation of new childcare spaces and the introduction of the wage grid that will provide targets for starting wages and will be a blueprint to enhance wages for the early childhood workforce across the province. I know that finding a childcare space is often a struggle. I understand the stress of wondering if you'll be able to find a spot, because I was there too. Earlier this year, when we announced reduced childcare fees for Manitobans with Prime Minister Trudeau and Premier Stephenson, we heard from a family with twins who struggled to find a daycare for both babies. These new licensed childcare spaces will allow more children and families across the province to access high-quality, affordable, flexible, and inclusive early learning and childcare, no matter where they live. And as we mark this important step, I want to also recognize the other piece of the puzzle today, the educators who make our childcare plan possible.
ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੈਂਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਪੂਰਵ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। We will enhance our battle groups in the eastern part of the alliance up to brigade levels. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. We will also boost our ability to reinforce in crisis and conflict, including with more pre-positioned equipment and stockpiles of military supplies, more forward deployed capabilities like air defense, strengthened command and control, and upgraded defense plans with forces pre-assigned to defend specific allies. These troops will exercise together with home defense forces, and they will become familiar with local terrain, facilities, and our new pre-positioned stocks, so that they can respond smoothly and swiftly to any emergency. Together, this constitutes the biggest overhaul of our collective defense and deterrence since the Cold War. The purpose of this increased presence is to send a message that we are ready to protect and defend every inch of Allied territory, including, of course, Lithuania and the other Baltic countries. And by doing that, we are providing credible deterrence. And the purpose of credible deterrence is not to provoke a conflict, but to prevent a conflict, to prevent Russia or any other potential adversary from attacking into allied country. And I'm confident that Moscow, President Putin, understands our collective security guarantees, understands the consequence of attacking into allied country. It will trigger a response from the whole alliance. And to underpin that message, we have increased the presence. So that's the main message, is that we will defend, and by sending that message clearly, we are actually preventing an attack. Then, of course, we are concerned about the military build-up in Kaliningrad. We have seen that over many years, also with highly advanced weapon systems. That's also part of the reason why we have modernized our armed forces, our capabilities, and also increased our presence in that part of the region. It goes on that what we now see is that Lithuania are implementing EU-agreed economic sanctions. And NATO allies welcome the EU sanctions. NATO allies have also imposed sanctions on Russia, and these sanctions are important because they ensure that President Putin has to pay a price for this reckless, heinous, brutal military attack on Ukraine. So Russia has walked away from the partnership and the dialogue that NATO has tried to establish with Russia for many years. They have done so not least by the brutal invasion of Ukraine, a blatant violation not only of international rule but also of all the documents and agreements we have signed with Russia to try to establish a framework for a meaningful dialogue with Russia. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 235 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ 2, ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ 4, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 45 ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ 184 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਵਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ NSW ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਈਲੀਅਟ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 264 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।